Hello and welcome to our Business English program, Lesson 1, Part 2. Listen to the short dialogue again, now without the subtitles. Прослушайте этот короткий диалог еще раз, теперь уже без субтитров. Can you understand everything? Получится ли у вас понять все? James, what do you do? I work for Apollo. It's an international company that produces car tires. We have clients from Russia, China, Europe. What about you, Nina? What do you do for a living? I run my own insurance company here in San Francisco. We provide people with different types of insurance and help them to feel secure. Okay, let's remember how to say. Давайте вспомним, как сказать по-английски. В каком отделе вы работаете? Вы с кем-то познакомились, и вы задаете этот вопрос. Как вы это скажете? Вы можете сказать In what department do you work? In what department do you work? Или What department are you in? Дословно мы говорим в каком отделе вы или в каком отделе вы в. What department are you in? Как вы скажете Я работаю в? I work in или просто I am in. I am или сокращенно I am in. Например, скажите «Я работаю в этом отделе». I work in this department. Как вы понимаете, это просто примеры. Вместо этих или тех слов вы можете подставлять то, что вам будет нужно. Например, отдел продаж по-английски это Sales Department. Продажи – это Sales. Sales Department получается отдел продаж. Как вы скажете «Я работаю, допустим, в отделе продаж»? I work in Sales Department. Или I am in sales. I am или I am in sales. Когда вы говорите I am и дальше, например, finance, финансы или sales, продажи, это может означать, что вы не только работаете в этом отделе, но и вообще вы работаете в этой сфере. Например, я работаю в сфере продаж, это I am in sales. Я работаю в сфере финансов или в сфере IT, I'm in IT. Если вы этого не знали, поставьте это видео на паузу и обязательно себе это запишите, чтобы потом повторить. Помните, как сказать «познакомьтесь с». Очень просто. Meet. Meet. Слово «с» with здесь добавлять не нужно. Вы можете просто сказать meet и дальше называете имя или должность человека. Например, познакомьтесь с Марией. Она работает в отделе финансов. Как вы это скажете? Meet Maria. She is in finance. Если вы не успеваете переводить, ставьте это видео на паузу, переведите и возобновите проигрывание. Давайте скажем это еще раз. Meet Maria. Познакомьтесь с Марией. She is in finance. Если вы спрашиваете, а можно ли было сказать she works in finance? Конечно, да. Финансовые дела, например, финансовые дела компании, это помните, financial – финансовые, financial affairs – дела, affairs. Как сказать «ответственный за»? In charge of. In charge of. Давайте скажем, Мария отвечает за финансовые дела нашей компании. Сразу представляйте себе, что вы что-то подобное, не обязательно именно это, но что-то подобное будете где-то говорить. How will you say it? Как вы это скажете?
Maria is in charge of the financial affairs of our company. Давайте скажем это еще раз и быстрее, как это делают носители. Maria is in charge of the financial affairs of our company. Great, замечательно. Помните, как сказать «разрешите вам представить»? Let me introduce you. Let me introduce you. Бухгалтер по-английски это an accountant. An accountant. Скажите, представьте, как вы знакомите кого-то с кем-то и говорите: «Позвольте мне представить нашего бухгалтера». Let me introduce you our accountant. Let me introduce you our accountant. Менеджер по продажам, помните? A sales manager. A sales manager. Давайте скажем: позвольте мне представить Дениса, нашего менеджера по продажам. Let me introduce you Denise или Dennis, как хотите. Our sales manager. Okay, let's look at how you can use the new words while talking about yourself or somebody else. Давайте посмотрим на то, как вы сможете применять новые слова, когда будете говорить о себе или о ком-то. Plus, let's practice understanding natives. Плюс давайте потренируемся понимать носителей. Listen to this story about Jacob. Can you hear the words that we've just learned? Прослушайте историю о Джейкобе. Получится ли у вас услышать слова, которые мы только что выучили? Listen carefully. Слушайте внимательно. Если вам кажется, что носитель говорит очень быстро, просто прокручивайте какие-то отрывки по нескольку раз и вслушивайтесь в то, что она говорит. Let me introduce Jacob. Jacob is in sales. Actually, now he's the head of the sales department at CCDB, and he's in charge of meeting sales targets. Jacob started as a sales representative and then climbed up the career ladder. The management really values him and considers him to be an asset for the company. Jacob's wife works in the same company. She's in accounting and she's in charge of all the financial affairs. Okay, let's listen again and follow the text. Давайте прослушаем еще раз, и на этот раз у нас будет перед глазами текст. Let me introduce Jacob. Вы услышали: «Позвольте мне представить Джейкоба». Вот наше слово introduce – представлять. Jacob is in sales. Jacob is in sales. Джейкоб работает в продажах. Смотрите, здесь нет слова works – работает. Но на русский мы переводим как работает. Jacob is in sales. Джейкоб работает в продажах. Actually, now he's the head of the sales department at CCDB, and he's in charge of meeting sales targets. Итак, вы услышали, что вообще-то на самом деле сейчас он является руководителем отдела продаж. The head of – это руководитель. Давайте поставим это видео на паузу и запомним. А лучше запомним и запишем, чтобы потом можно было повторить. The head – это как голова, еще это означает руководитель. The head of – руководитель чего-то. The sales department – отдела продаж. CCDB – это название компании. And he's in charge, и он отвечает за meeting sales targets – выполнение планов по продажам. Обязательно запишите те слова, которые вам отсюда интересны. Jacob started as a sales representative and then climbed up the career ladder. Джейкоб начинал торговым представителем, sales representative, торговый представитель.
and then climbed up, и затем взобрался вверх, наверх, the career ladder. Это карьерная лестница. Career ladder. The management really values him and considers him to be an asset for the company. The management really values him. Услышали вы? Начальство действительно ценит его. Values – ценит. And considers him – и считает его to be an asset for the company. Интересное слово, на которое я рекомендую вам обратить внимание, это an asset. An asset for the company. Asset – это что-то очень важное, что-то очень ценное. Например, можно перевести как достояние, а еще это означает актив. Asset. Jacob's wife works in the same company. She's in accounting and she's in charge of all the financial affairs. Вы услышали? Jacob's wife works in the same company. Жена Джейкоба работает в той же компании. She's in accounting. Смотрите, she is, она работает, she is в отделе финансов, in accounting. And she's in charge of и отвечает за all the financial affairs. Помните? Financial affairs – финансовые дела. Okay, now imagine Jacob is your co-worker and you're talking about him with somebody. Answer her questions. Представьте, что Джейкоб – это ваш зарубежный сотрудник, и вы говорите о нем с кем-то. Ответьте на вопросы вашего собеседника. Обязательно отвечайте вслух и, конечно же, пользуйтесь теми словами, которые вы записали. What department is Jacob in? What department is Jacob in? Ответьте. Джейкоб работает в продажах, поэтому вам нужно было ответить Jacob is in sales или Jacob works in sales. What is his position? What is his position? Answer. He is the head of sales department. Он начальник отдела продаж. He is the head of sales department. What is he in charge of? What is he in charge of? He is in charge of meeting sales targets. Meeting sales targets. Does the management value him? Does the management value him? Yes, the management values him and thinks he is a great asset for the company. Итак, мы сказали, да, начальство ценит его и считает, что он прекрасное достояние компании. Если вы не успеваете отвечать, вы знаете, что нужно делать. Просто ставьте это видео на паузу, отвечайте, а затем возобновите просмотр. What department is Jacob's wife in? What department is Jacob's wife in? Правильный ответ – Jacob's wife is in accounting. What is she in charge of? What is she in charge of? She is in charge of all the financial affairs. Она отвечает за все финансовые дела. She is in charge of all the financial affairs. Wonderful. Замечательно. Сейчас давайте потренируемся еще раз понимать носителя и заодно повторим те слова, которые мы с вами учили. Let me introduce Jacob. Jacob is in sales. Actually, now he's the head of the sales department at CCDB, and he's in charge of meeting sales targets. Jacob started as a sales representative and then climbed up the career ladder. The management really values him and considers him to be an asset for the company. Jacob's wife works in the same company. She's in accounting and she's in charge of all the financial affairs.
Excellent! For the best results, watch this video again. Отлично! Для лучших результатов просмотрите это видео еще раз.